today my subject is not about a very, it's about a dreaded disease. Let me tell it as it is. My name is Cornelis Peters. I'm from the Europa Ayurveda Center in Witharen, and I want to talk to you today about something promises about this disease. First, I want to know from you, you have anybody in your inner circle suffering from this disease? You have? Ich wollte nur kurz übersetzen für diejenigen einfach mal. Ihr habt es wahrscheinlich alle verstanden, aber ich möchte trotzdem meine Aufgabe hier wahrnehmen. Hat jemand in der Familie eben jemand mit Alzheimer? Er möchte hier ein bisschen Kommunikation reinbringen. Yeah, just. Yeah, okay, thank you. Also trying for other dementia forms? I just want to know if I see some people familiar with it. In this lecture, I will give you all the details what I have so far. Yeah. So here I sit with my wife, Dr. V.P. Mohana Kumari, in our garden, and she is an expert in the area of Ayurveda medicinal plants. Seine Frau, die Sie hier sehen, sie ist wirklich eine Expertin für Ayurveda-Pflanzen. And in 2011, she got a decoration from the Queen of the Netherlands for her enormous help for many Dutch people to recover them from all kind of diseases, including dementia and Alzheimer. And she got awarded for that. And here she is interviewed for the Dutch national television. Seine Frau hat eben für ihre Verdienste, also nicht nur für Erkrankungen in Neurologie, sondern für alle Erkrankungen hier einen Award, eine Auszeichnung bekommen und wird gerade interviewt. So I'm very proud of her. That is why I want to show you. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf sie, deswegen will er das zeigen. Now this is the three of us, our son Vignesh, my wife Mohana and me. And we have, you see that, one clear vision, and that is we really want to promote Ayurveda in the West with the knowledge what we have. And Vignesh is not himself very much interested in treating people. He is a fan of technique and filmmaking, so he is the filmmaker of the family. And all the classes, all the workshops, all the lectures, even the talks what we have, he is recording it. So we have a huge database from our own findings, from the records, from the classes, about about the talks what we have. Because the moment when you ask something to Mohana, she just gets some idea, and then the flow is coming. Also hier ist seine Familie, seine Frau und auch sein Sohn. Und man sieht hier die gemeinsame Vision von allen, ist es wirklich, den Ayurveda hier im Westen bekannt zu machen und das, was der Ayurveda Gutes macht. Sein Sohn sagt, er ist jetzt nicht so sehr im Ayurveda, oder das ist nicht so seine Passion, aber er ist ein passionierter Filmemacher und die Technik ist sein Feld. Und er hat alles, was an Vorträgen, Workshops gemacht, aufgenommen. Also sie haben auch eine sehr große Datenbasis deswegen. Und seine Frau ist aber auch so diejenige, die die Ideen hat, also sie sprüht vor Ideen. Now this is the center, and after this I really come to the subject, but I want to give you an idea where I come from. We have three pillars. One is the clinic, where the people come for the consult and the treatment. In the middle you see our pride, that is the herbal garden, that is coming under the custody of Mohana. And on the right side you see research. I come basically from a scientific field, research field. So that is in me. I really want to know, is it really true? She can talk beautifully, but I want to prove. So I start searching contact with universities to prove, to scientifically prove the thing what I see and what I know already now. But that is very helpful to convince our patients and our clients. Yeah. Sie sehen hier das Zentrum von ihm und es hat 3 Säulen. Einmal natürlich die klinische Arbeit. Dann in der Mitte sehen Sie ganz stolz auch, dass es der Garten, wo die Pflanzen sind, das ist wirklich das Feld auch seiner Frau. Und er kommt selber aus einer wissenschaftlichen Ausbildung, ist Pharmakologe und in ihm ist immer noch so der Gedanke, das beweisen zu wollen. Seine Frau kann sehr gut darüber sprechen, aber er möchte das wirklich wissen. Ist das wirklich wahr, was wir da haben, die Wirkungen? This is my father and my mother, and my father was diagnosed with Alzheimer in 2008.
In 2010 he died, and in that 2 years I lost him many, many times. So he is really the reason that I started to study, like, what is it? Where it comes from and how it works, and can we do something about it? Hier sehen Sie eben seine Mutter und seinen Vater. Und sein Vater ist eben in 2008 an Alzheimer erkrankt, in 2010 gestorben, aber so zwischen diesen Jahren hat seinen Vater immer wieder an die Krankheit verloren. Und das war so für auch der Grundstein, sich zu fragen, ja, woher kommt das und können wir etwas dagegen tun? Here I'm with Dr. Deepak Chopra, that was in a symposium about Alzheimer in Amsterdam. And interesting enough, that symposium was not organized by the medical field. It was organized by an entrepreneur who faced the same circumstances what I had, as his family member also diagnosed from Alzheimer and expired. And he is a philanthrope, and he really thought, I have to add so many people in this field together to see, is there in any other way, is there an answer on this dreaded disease? Hier sehen Sie ihn zusammen mit Dr. Deepak Chopra. Das war eine Konferenz zum Thema Alzheimer. Und es wurde jetzt nicht von der Medizin organisiert, sondern von einem Unternehmer, der in der gleichen Situation war. Ein Familienmitglied ist an Alzheimer erkrankt. Und er war ein Philanthrop, dieser Unternehmer. Und er wollte eben Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenführen, um eben gemeinsam einen Weg zu finden, erstmal zu verstehen, woher kommt das und was können wir tun. So, and now I come to my lecture, to this presentation, and I made it tailor-made in such a way that I want to be as compact as possible, so that you really, really understand and do something with it, what it is, and what we can do about it. Ja. And, sorry. Er hat diesen Vortrag sehr kompakt aufgebaut, weil er wirklich das kompakt und konkret Ihnen mitgeben will, woher kommt die Erkrankung, was können wir tun. And here you see something extraordinary. But I tell you something, according to the Dravidian culture where my wife is coming from, Lord Shiva is the father of the medicine. And his favorite medicinal plants are for healing and mental diseases. And apasmara is nowadays known as dementia. And Lord Shiva adopted the form of Sri Nataraj, the Lord of Dance, and performed the cosmic dance of Tandava. And during this dance, Sri Nataraj suppressed apasmara by crushing him with his right foot. The medicines to control apasmara are cultivated in our center, and we developed 3 types of nootropic medicines for that. Also Sie sehen hier das Bild von Lord Shiva, ist auch der Vater der Medizin. Und insbesondere auch von Pflanzen der Heilung und auch von der Heilung von mentalen Erkrankungen. Und hier sehen Sie ja das Abbild des tanzenden Shiva, des tanzenden Gottes, und der hier quasi das, was als Sinnbild der Erkrankung gilt, niederdrückt. Und Apasmara, der Begriff, den Sie hier lesen, das ist wirklich auch, was wir heutzutage übersetzen würden mit Demenz. Interestingly, he is not killing it, suppressing. Aber er ist nicht, dass er diesen tötet, sondern es geht nur zum Unterdrücken, aber es geht nicht ums Töten. Now this is the answer on your question. Alzheimer is coming under dementia, and dementia is an umbrella term for several brain disorders. And they have all one thing in common, and that is they are characterized by an overall memory loss and a gradual decrease in the ability to think. Alzheimer gehört ja zu den Erkrankungen, zu den Demenzerkrankungen. Und es ist ein großer Schirm und Überbegriff für verschiedene Erkrankungen. Aber das, was sie gemeinsam haben, ist eben, dass man das Gedächtnis verliert und eben man verliert auch die Fähigkeit, letztendlich zu denken. So what is Alzheimer? That part from the umbrella I take now, and that is what is Alzheimer. Now Alzheimer is a progressive disease, so it is accelerating in a very fast speed. You can lose your memory, ability to think. What happened with my father? It just took 2 years. Und jetzt der
die Alzheimer-Erkrankung eine Form von Demenz und sie ist gekennzeichnet dadurch, dass sie sehr schnell voranschreitet und auch eine progressive, immer weiter voranschreitende Erkrankung, wie bei seinem Vater, der innerhalb von 2 Jahren gestorben ist. Alzheimer disease is not starting as a disease. That is something interesting. It starts as a protection. Und sehr interessant, Alzheimer-Erkrankung fängt nicht als Erkrankung an, sondern als eine Art von Schutz. You don't have suddenly Alzheimer. It is a process. And there are 3 main items, and I will repeat it many, many times because this is the key from this presentation. The triggers are inflammation, suboptimal levels of nutrients, and toxic exposure. So there are I skipped many slides with all kind of explanation, but at the end I thought these are the 3 main items what we can remember. Das sind seiner Meinung nach die 3 wesentlichen Gründe oder Antworten des Körpers, die letztlich dann zu Alzheimer führen. Die Entzündung, dann eine suboptimale, dass wir suboptimal mit Nährstoffen versorgt sind und dass wir eben irgendwelchen toxischen Stoffen ausgesetzt sind. So again, Alzheimer disease is a protective response to inflammation, suboptimal levels of nutrients and toxic exposure. Das ist wirklich ein Schutz. Alzheimer ist eine Schutzantwort gegenüber eben von Entzündung, dass wir nur suboptimal genährt sind und eben gegenüber irgendwelchen toxischen Einflüssen. And when we think about that slide before, the subject from today is also metabolism. Now, inflammation and suboptimal levels of nutrients are intimately linked to metabolism. Und denken Sie an die Vortrag von vorhin, die Entzündung und auch diese nicht optimale Nährstoffversorgung, die hat etwas natürlich zu tun oder ist verlinkt mit dem Stoffwechsel. And metabolism is a function of our diet, our actions, our genes, and also our ability to cope with stress. Und unser Stoffwechsel ist ja letztendlich eine Funktion oder resultiert aus der Ernährung, aus unserer Aktivität, auch aus unseren Genen und damit, wie wir mit Stress ausgesetzt sind und auch wie wir mit Stress umgehen. That everybody knows, I don't have to explain you, but what we have always when a client is coming to or a patient, we start to find out what is your prakriti, what is your vikriti, and what is the balance in between. Und das muss ich Ihnen sicher nicht erklären, das ist der Vorgang, wenn jemand zu uns in die Praxis kommt, wir finden heraus, was ist seine Prakriti und was ist seine Vikriti. I told you I'm educated in the other corner, opposite from Ayurveda. Now we are searching more and more a middle way, but when people are coming to me with this disease, you see the left side, the darshanam, the sparsanam, prashanam, you know the terms, that has to do with the Ayurveda way of diagnosis. And this morning there was an explanation about that, yesterday evening also, so I leave it like that. And from the right side, we can of course add all kind of information from blood test, from measurement, from all kind of measurements, what we can use. So I also check the genetics, we can measure the rate of inflammation, we can measure the infections, we can go when we have a doubt or a thought like is it maybe Lyme disease, we just go and check that. So that whole row of the right side are addings to make a very clear picture like what is the situation from this person at this moment, and from here we start the treatment. Wie Sie ja wissen, ist Peters kommt von seiner Ausbildung her, von der anderen Seite, also Ayurveda, von der Wissenschaft, aber jetzt versucht er eben so einen Mittelweg. Links sehen Sie, wie wir gestern schon ausgeführt haben, die ayurvedischen Diagnosemethoden. Und rechts sehen Sie aufgeführt all die Möglichkeiten, die wir heute haben von der modernen Medizin, von Bluttests, von allen möglichen Tests. Und er nimmt diese modernen Tests als Zusatz, um wirklich ein klares Bild zu bekommen, wie geht's oder
in welcher Situation ist der Patient im Moment, was ist, um wirklich ganz klar da zu werden. And here comes the interesting Ayurveda part of this disease. There are 3 types of Alzheimer, and when you look at it from the Ayurveda point of view. And this is our strength. Really speaking, this is our strength. With this flying route, we can really make a difference. Because when we know it is the starting is more ushna, heating, then we have to think about inflammation, which can be caused by infection or elevated blood sugar. The test what I do when I measure somebody who has a high pitta, I know I have to go into that ushna level. Die wirkliche Stärke, die wir haben, dass wir dann auch die Alzheimer-Krankheit ayurvedisch gesehen unterschiedlich anschauen können, je nachdem welches Dosha betroffen ist. Also welches Dosha war ursächlich die treibende Kraft. Zum Beispiel bei Pitta, eben das Ushna, ist das die Ursache. Das ist die große Stärke im Ayurveda. And then type 2, that is the Shitta, the cold. And then you can think about Vata people. And that is caused by inadequate levels of supportive nutrition. Remember that other slide? This is the second one. But also hormones such as thyroid, estradiol, testosterone, vitamin D. You know, I can go on and on with a list, but just to keep that main frame present in your mind, type 2 is fitting exactly in that second part of Alzheimer. Und der zweite Typus, der passt genau zu dem Vata-Typ, also das Kalte, beziehungsweise modern gesehen ist hier das Problem, dass wir die Nährstoffe nicht ausreichend haben. Aber nicht nur Nährstoffe, auch Hormone, Geflechtshormone, Vitamin D und all das. Das passt perfekt zu dem Vata-Typ. And the third one, the Visham, that is when you are exposed by toxic exposure. Mycotoxins, fungus, all kind of things. When you work in a factory where they use a lot of chemical compound, you are vulnerable for getting this kind of diseases. Und der dritte dass man toxischen Stoffen ausgesetzt ist, heißt, dass man zum Beispiel irgendwo arbeitet, wo man mit toxischen Stoffen zu tun hat. Das ist eben der dritte Typ. So this you cannot read, but that is not a problem. I want to introduce this abstract information about 2 clients I had. And this is patient John. And this is just one day from his life before he came to me. That John started his day with medicines for his stomach, for his heart condition and high cholesterol. He does not use breakfast and is always too late from his bed because he does not like his job. So he rushes to his work by car, cortisol level high, and because he is in his car, he is not exposed to the sun, so vitamin D level down. So he comes to his job, and at around 11 o'clock he is feeling a little bit hungry, so he eats some sweet. Sugar level is increasing, and because he was late most of the time, he didn't have some sandwiches with him, so he has to take lunch from the office canteen. After that, he smokes a few cigarettes to calm his stress, and then he go back to his work up to 6 o'clock. Then he go home, and on the way he's really so hungry, so he stopped by the nearby snack bar, eat some French fries that will increase the trans fat intake, starchy insulin, and reheated oil. And at home he's really tired, so first he sees some Netflix films. After that, his dinner, and then very late he's going to bed, and then he takes some snacks. Now I don't have to explain much, this is the worst scenario, what we can imagine. Hier einfach mal den Tagesablauf eines Patienten. Also das ist jemand, der in der Früh, wenn er aufsteht, muss er schon seine Medikamente nehmen für den Magen, fürs Herz, fürs hohe Cholesterin. Und weil er nicht so gut aus dem Bett kommt, hat er auch jetzt nicht so ein gutes Frühstück. Er muss sehr schnell dann in die Arbeit gehen, aber er hat eigentlich auch er geht nicht gerne in die Arbeit. Und wenn er dann eben, oder auf dem Weg zur Arbeit ist er eben auch mit dem Auto unterwegs. Er hat damit auch er ist nicht der Sonne ausgesetzt, das heißt Vitamin D hat er auch nicht genügend. Im
In der Arbeit, so gegen 11 Uhr, hat er bereits Hunger, weil er aber jetzt auch nichts mit hat, isst das Süßigkeiten, da geht bei der Blutzucker sehr hoch wieder. Und weil er eben aber auch nichts mit nach Hause genommen hat, von zu Hause muss er in der Kantine essen gehen, das Essen ist ja auch nicht sehr gut dort. Nachmittags braucht er dann noch eine Zigarette. Und wenn er dann abends so gegen 18 Uhr nach Hause kommt, dann auf der Heimfahrt ist er wieder sehr, sehr hungrig. Er hält an der so Snackbar, beziehungsweise wo es so Fastfood gibt, isst vielleicht noch ein paar Pommes frites und all das, was eben nicht sehr gut ist. Und abends geht er sehr, sehr spät ins Bett und vorher schaut er eben auch noch Netflix. Also so ein typischer Tagesablauf. That is patient John, it's very clear, that is not very healthy. But now I introduce you to Nancy. Nancy came to me also with the same symptoms. That is the starting of Alzheimer. That were the symptoms they came to me. Now Nancy started the day with fresh lemon, yoga exercises, meditation and a shower. At 7:30 she has her breakfast with freshly baked bread and fruits and her 14 healthy food supplements. At 8:30 she cycled to her job, and Nancy is a teacher and she loves her job. So with lunchtime, I told already, but at 4 o'clock after teaching she is going to the gym, she is exercising for 1 hour, and after that she is cycling home, takes some food from the biological shop, and when she's home she prepares her dinner. After dinner she takes some rest. And after that she phoned some friends as a social talk. So this is totally opposite from John. With John everybody can understand that is terrible. But what about Nancy? Also Nancy, ich mache es ein bisschen kürzer. Also die kam mit den gleichen Symptomen, aber der Tagesablauf war im Gegensatz zum anderen Patienten wirklich ein gesunder. Früh aufgestanden, Zitrone getrunken, Yoga gemacht, mittags eine gesunde Mahlzeit. Sie ist eine Lehrerin, sie liebt ihren Job. Sie macht nachmittags um 16 Uhr, geht sie nochmals ins Fitnessstudio oder macht Gymnastik. Sie geht einkaufen, sie kauft biologische Produkte. Sie geht nicht spät ins Bett, macht abends nochmal Yoga und Meditation. Also genau das Gegenteil, aber sie hatte die gleichen Symptome. So these are the both lifestyles, just to summarize it. And then you see, okay, somebody is coming to your practice place. One has this obvious, very bad lifestyle, but the other one, what is your answer? Also das ist hier, sehen Sie nochmal diese Zusammenfassung. Sie haben Patienten, die haben die gleiche Symptomatik, aber der eine hat einen sehr guten schlechten Lebenslauf, schlechte Lebensgestaltung, die andere wirklich sehr gesund. Ja, und wie reagieren Sie darauf? Was ist Ihre Antwort darauf? Again, keep it in mind. I just go to the next slide. I measure also, I told you from the Ayurveda point of view, and I use the Veda pulse for that, and I just show you the green and the red arrows. By Nancy you see the health level is optimal, her adaptation level is very good, but look, the rate of biological aging is running off the scale, and even more than with John. With Nancy at 8.8 and John it is 6.2. And also her stress level is 222, and by John is obviously more high, but 734. But look at Nancy. Also schauen Sie sich das Bild an, der Gesundheitslevel von Nancy, auch wie sie sich anpasst, und auch der Stresslevel ist alles nicht so schlimm wie bei John, aber schauen Sie auch diese Rate, dieses biologische Altern, wo der Pfeil ist, der rote Pfeil. Das ist bei ihr noch stärker ausgeprägt als bei John. So this is the question. Why did Nancy, who was living so much more healthier than John, got also the same disease? Das ist wirklich die Frage. Warum hat Nancy, die sich ja viel gesünder ernährt und gelebt hat, warum bekam sie auch die gleiche Erkrankung? The reason for Nancy, that is, she had for a long period actually a low-graded inflammation. Why? She wanted to be so healthy, and she was so fanatic almost about it, that
thinking that you live very, very healthy, you stress yourself in a certain way that it is not healthy and not healthy at all. Was war bei Nancy? Nancy wollte oder hat über eine lange Zeit, sie wollte so gesund leben, aber in diesem Bemühen, so gesund wie möglich zu leben, war es sehr stressig. Es hat Stress bereitet. And what about level 3? She eats so many food supplements. She started in the morning with 14 food supplements, dietary supplements, 3 times a day. She was poisoning herself with being too healthy. So she fit into level 1 and level 3. And that was her trigger. Und dann auf der Ebene der toxischen Belastung. Sie hat sehr viele Nahrungsergänzungspräparate genommen. Das heißt, so 14 schon in der Früh. Das heißt, sie hat sich in dem Bemühen, gesund zu leben, selbst vergiftet. Das heißt, für sie war der Level 1 Stress und Entzündung und eben toxische Belastung die Ursache. So how we treat a person like Nancy and how we treat a person like John. Now, first of all, to find out the why. Very important. Wie behandeln wir jetzt Personen wie einerseits die Nancy, andererseits den John? Also das erste ist eben, warum? The second and the third is Shodhana, taking away what is not necessary in your body. Rasayana, what is necessary for your body. Dann das zweite oder die erste therapeutische Maßnahme ist, Shodhana, das aus dem Körper zu eliminieren, was dort nicht hingehört, und mit Rasayana die Dinge hinzuführen, die sie brauchen. And in this part, it is very important that you measure. When you have a doubt about, do I have enough vitamin D level in my blood? You can measure that. When you know that when you have too much vitamin D, it is inviting cancer and worse. In April, there was a study, a cohort study. 27,000 Americans were interviewed for their lifestyle and their supplements from 20 years onwards, and they were looking what is the cause of their death. Now they found this alarming information. Vitamin D, everybody can buy it, but when you simply eat it without knowing if you need it, it is actually dangerous. Yeah. Bei dem Punkt ist wichtig, wenn wir Nahrungsergänzungen nehmen, dass wir vorher messen, ob wir einen Mangel haben. Denn gerade auch beim Vitamin D, es hat sich herausgestellt, dass zu hohe Dosen kann krank machen. Krebs oder eben noch andere schlimme Erkrankungen. Es gab eine Studie bei 27.000 US-Amerikanern, um eben zu gucken, woran sind die auch gestorben. Und da gab es wirklich alarmierende Ergebnisse dahingehend. And we give nootropic medicines, herbs, and that are medicines what is actually activating or stimulating and also feeding your mind. And we develop Bodha Prami for Pitta persons, Atma Chura for Vada, and Rogahari for Visham. That are the herbs what we grow in our garden, what we developed for this kind of diseases. Also wir haben Nootropikas genommen, die im Unterschied zu den Tropikas, die wirklich aktivierend wirken im Gehirn, haben sie aber unsere Pflanzen genommen, die ayurvedischen, also Brahmi for Pitta, Atmajonam for Vata und Rogahari für die dritte Kategorie für Visham. And we do, and this is coming under the department from Mohana, Bodhakalam. This was particularly very important for Nancy. Then why? Nancy really had the feeling she lives so healthy, so why she got this disease? She was really very anxious to find out. Now, this is a ceremonial treatment. We call it a Bodhakalam. And during this, this is a figure what is made with herbs, and that is made with the presence from the person. And when they enter that moment, this place, a kind of talk can come on the mental, but also very much on the spiritual level. So this is an important treatment from our center. Also hier sehen Sie eine Maßnahme, eine Zeremonie, die durchgeführt wurde. Das war insbesondere wichtig bei Nancy, die ja erstmal verstehen musste, warum hat sie, die so gesund lebt oder immer versucht hat, gesund zu leben, diese Erkrankung gehabt. Und hier Zeremonie und auch Maßnahmen, die sie in seinem Center machen.
Now I want to give you the answer from Nancy after her treatment. I am Nancy, 63-year-old and at present in excellent health. That was not the case 2 years ago because I suffered from progressive memory loss. My mother, at the age of 60, diagnosed with Alzheimer disease and died from this when she was 62. When I visited my physician, he was quick in diagnosing Alzheimer disease for me when I complained about memory loss because of my family history. A good friend of mine suggested visiting an Ayurveda doctor to see what Ayurveda can do for me. I visited Cornelis Peters from Europa Ayurveda Centrum in Birstein. He took 1.5-hour consultation and presented me afterward with a 20-page written report with his measurements. At the end of this report, he wrote a tailor-made program for me with daily exercise and food advice and 2 times a day Atma Churna. After 2 weeks, I noticed small improvements with my memory and that did not stop. After 6 months, I was able to use my car again and visit my friends without being afraid to lose my way. I also could remember telephone numbers without difficulties. Last week, I started a new job. My memory is better than it had been for years. I feel like I've got a new life, for which I am very grateful. Also das war Nancy, jetzt ist sie 63, sie fühlt sich in exzellenter Gesundheit und sie sagt, ihre Mutter ist an Alzheimer erkrankt mit 60 und mit 62 gestorben und als es bei ihr anfing mit den Symptomen, Gedächtnisverlust und so weiter, hat ihr Arzt eben ihr empfohlen, nochmal Ayurveda auszuprobieren. Und sie ist in das Center von Cornelis Peters gegangen und schon nach einiger Zeit gab es Verbesserungen. Sie hat, sagt sie, einen 20-seitigen Bericht bekommen und dann eben noch ein maßgeschneidertes Programm an Aktivitäten und Ernährung und Nahrungsergänzung, was sie nehmen sollte. 6 Monate später war sie wieder so weit, dass sie ihr Auto benutzen konnte, sie konnte Freunde besuchen und hat sich auch Telefonnummern wieder gemerkt. Und einen neuen Job hat sie. My name is John, and I'm 59 years old. Last year I was diagnosed with Alzheimer's disease. I was incredibly shocked by this and thought that this would be the end of my life. My wife went with me to Cornelis Peters to see what could be done about my condition from Ayurveda. At first I thought that not much could change. I had extensive consultations and received a report with all kinds of measurements and a schedule to optimize my condition daily. I got the herbal medicines Atma Churna and Bodha Brahmi. I am now a year on and my health and memory have improved enormously. My most important insight is that my body can reduce diseases. Even a disease like Alzheimer's has the chance to be cured if you get there early. I can recommend it to everyone. John, 59, vor einem Jahr wurde Alzheimer eben entdeckt und er war sehr schockiert darüber und dachte, das ist jetzt das Ende seines Lebens. Seine Frau hat ihn mitgenommen eben in die Klinik und er dachte erst, ja, da kann man wahrscheinlich nicht viel tun. Aber er hat eben auch seinen Plan bekommen, seine Empfehlungen, tägliche Empfehlungen, was er machen sollte, seine Medizin. Und sagt, jetzt 1 Jahr später hat sich wirklich einiges getan und ihm geht es viel besser. Und die Botschaft, die er sagt, oder die er für sich auch hat, ich kann etwas tun, dass ich meinem Körper wieder selbst hilft und dass ich diese Krankheit wirklich reduzieren kann, das ist seine Botschaft. So this is the conclusion. Really speaking, with the Ayurveda input, with the knowledge what we have, that holistic approach, with all the information, we can reverse Alzheimer. We really can. Das ist wirklich die Botschaft mit all dem Wissen, dem holistischen Wissen, das wir haben im Ayurveda und noch mit allen anderen Informationen. Wir haben die Informationen, um Alzheimer wirklich rückgängig zu machen. So thank you for your attention, and whenever you feel like coming to the Netherlands and visit our center, you are most welcome. Vielen Dank.